morning, all of you, all the viewers. We will start with our class with the block 4, that is Political and Social Perspective, Unit 10. In this perspective or in this block, we will study ecological approaches, new public administration approaches. All those approaches, these two approaches are there in the block 4, that is Political and Social Perspective. Now, Block 4 of BPAC 131, that is Perspective on Public Administration, we have covered already Block 1, Block 2, and Block 3. Now, we will proceed with the Block 4. Now, with the globalization in its full moon, the face of modern government has undergone several structural changes. Now, in public administrations, has also acquired a multiple phase approach towards meeting the role and goal of any progressive society. Consequently, various theories have become important in understanding the problems that are prevalent and are being faced by the modern government in today's world. One of them is the ecological approach. This approach came into existence when Western approach was found to be inadequate in addressing problems of the developing nations, and simultaneously many scholars were of the view that the modern Western models and theories were a complete misfit in the third world countries. This realization resulted in the conceptualization of new concepts and approaches which would serve the requirement of the third world, or we could say developing countries, and this paved the way for the ecological approach. Ecological approach which focused on studying the ecology of various environments of countries and designing conducive policies, and therefore the concept of ecology. What is the concept of ecology? The word ecology has been borrowed from biology, which connects the relationship between animal species and natural environment. John M. Gore stressed on the need to study the concept of ecology, to study the relationship between bureaucracy and its environment. The ecological approach is the forerunner of the general system approach, which was given by the Talcott person in sociology. Ferret Riggs, beginning a socialist himself, developed the concept of ecological approach. Basically, the Riggs has developed the ecological approach, which studied dynamic interactions between administrative system and its environment. Rick was the pioneer of an administrative structure cannot function in the isolation of its existing environment, and that is how he assumed that the administrative system is a subsystem of society, which is influenced by other subsystems and in turn influence them. Ecological approach therefore states that administrative system exists in a cultural context which has two-way communication. It's believed that a society has to perform certain functions and their functions compare the individuals to form structures which may be social, economical, political, communication, symbolic, therefore administration in culture bound. Later on, his book entitled The Ecology of Public Administration, 1961, has explored the dynamic of interactions between public administration and its external government. That was the concept of the ecological system. Then, what was the agrarian? The agrarian, in which there were telling models were there. First was the agrarian and the industrial model, as we say. Two models were there in the ecological concept, or you can say ecological approach. First was the agrarian and industrial model, though both are different. Agrarian Riggs classified societies into agriculture and industry, in which both agriculture and industries go simultaneously in the Riggs society. In the Riggs and the industrial model, the model were developed to study the political and administrative transactions in these societies. China and America are examples of agrarian and industrial model respectively. Means China is an agrarian ecological has an ecological system, and America has an industrial model. So both are the example of
agrarian and industrial model. Irrespective of for risk, assume that all the societies transform from agrarian to industrial. That is, the agrarian means the agriculture is the basic environmental need of the human. So, from first every whichever society it may be, first it comes the agrarian and then the agrarian or the agriculture, and then we develop into the industrial economy at the same point of a time of the history. The features of agrarian model we can say are could be or as follows. The predominant aspect of particularistic and diffused pattern. Uh, they have an ecological balance and they are purely dependent on environment. There's limited social and spatial mobility and stable local groups, relatively simple and stable occupational differences, existence of different satisfaction system. Similarly, the characteristics of modern industrial society or industria were given as follows. First was the predominant, it is predominantly universalistic, specific, and achievement norms. Means it is divided into other that in the industrial model, it is universal. Means that is it is universal. Then agrarian is aspective, or particularly diffuse in its own pattern. Next, in the industrial society, is it is higher social and spatial mobility. It is well developed occupational system insulted from other social structures. Again, class system based on the generalization pattern of occupational achievements, prevalence of association functioning specific non-exceptual structures. These were the two features of agrarian and the industrial society. Soon the realization drawn that these models were too extremes to a prevalent society and were not helpful in studying the transaction in societies. The societies which were not yet fully industrialized but far more industrialized compared to the agrarian economies, therefore they addressed these problems. Rex developed an equilibrium model transactions from the transactional society, which were less developed, the agrarian dash societies. Industrial were criticized on the grounds that the industrial does not exist in isolation, but as agrarian included within it. Therefore, two separate polar systems of society could not exist on this model, assumes an indirectional movement of the agrarian society to the industrial society. The clarification of the societies into two types of society proved to be too abstract and general. Therefore, these two agrarian and industrial models could not be fused together. Next model was the diffuse prismatic and diffracted model for developing societies. These were the two another two models which was in the ecological approach. One was the fused prismatic, as I said, and second the diffracted model. The idea model of fused prismatic and diffracted societies aimed at studying the prehistoric development and developed society while explaining the concept of structural functional approach. It was mentioned that social structures may perform a large number of functions in some societies. This was called multifunctional and social. Such social structures were called functionally diffused. On the other hand, functionally diffused or functionally specific social structures performed only prescribed limited functioning risk called functioning refused to society as fused and their functional specific societies reflected. The societies that was intermediate on these types of societies was called prismatic, means the fusion of both functional and the multifunctional societies. It was called the prismatic society. Prismatic society had features of both views and deflected society whose top risk emphasis emphasized that all societies are general prismatic and no society could be called purely fused or reflected.
To be noted that which developed prismatic reflection models only has parameters and their accepted characteristics are found in any actual societies. The primary concerned outbreaks was the study of administrative problem of the developing or transaction society, the basic characteristic of the prismatic society. Now the basic characteristics of prismatic societies Ba- basic characteristics of prismatic societies could be: one is heterogeneity. Heterogeneity refers to the stimulation presence of different kinds of systems, practices, and viewpoint. It means presence of features of both views and deflected societies. But one was the heterogeneous, second was the formalism, third was the overlapping, nepotism, poly-communication or third, polynormative, separation of authority and control, and these were the characteristics of the prismatic society. I'll just go through or explain what is heterogeneous, what are these characteristics explained. Now, the heterogeneous character, the prismatic society was heterogeneous. Heterogeneous refers to the stimulation, presence of different kind of system, practices, and viewpoints. It means presence of features of both views and deflected societies, presence of sophisticated intellectual class, global area. While in rural areas, traditional rural elders still have many political, religious, administrative roles, which etc. This may happen due to uneven social changes, most of similarly the administrative subsystem of prismatic society. Sala exists along with modern bureau and traditional codes of chambers. That was the heterogeneity of prismatic society. Next characteristic is that it is formalism. Formalism refers to the degree of conflict between the formally prescribed and the effectively practiced, easy between the norms and the realities. Opposite of formalism is called realism. Stuff, for example, government officials are bounded by certain rules and regulations in any organization. However, they act in a different way constantly. The diffracted and diffuse societies have a high degree of realism, formalism. The public officials, uh, I have lot of discretion in implementation the laws. Due to such a formalism, realism tectorial between the prismatic and diffracted societies, administrative reforms can be brought out in diffracted societies, which may lead to the desired changes in administrative system. That was the formalism. Next characteristic is that of prismatic society is that it is overlapping. This refers to the content to which formally differentiated structures of a diffracted society coexist with the undifferentiated structures of a few types. In a distracted society, there is no overlapping of various structures of the social system, perform and specific functions in a more or less autonomous way, while in a new society, all the functions are performed by the same social structure. That was the overlapping. Next characteristic is that it is nepotism. In the prismatic society, the consideration of caste, religion, family, loyalty, etc., are the deciding factors of official recruitment. For such factors exist despite being prohibited. However, in a reflected society, universalism is the criteria for different recruitment. This is due to the fact that in the prismatic society, selectivism, which is intermediate between unionism and particularism, prevails. Sometimes unionism is followed, while sometimes particularism is followed. This totality depends on the people that are to be selected and the favor they find with the selecting authority. That is nepotism.
Next is the polycommunication or club. Polycommunication refers to this stimulations existence in a society of various ethnic, religion, and racial groups, which remain quite hostile in each other while in existence. These groups represent various interest groups existing in the community. These groups are terminated and clubbed by rigs, and they are characterized by attainments of norms, selective and polyfunctionalism. Clubs are functionally diffuse and carry out semi-traditional type functions, but clubs are organized in a modern way. According to Ricks, ecological factors affect the administrative system also. So the existence of club efforts, Sala also, as a result, his public officials develop a loyalty towards the community more than the government. That is the polycommunication, or you can say clerks, CLECTS clerks. Next characteristic is the polynormative. Polynormative is a unique feature of the prismatic society, which means that the traditional behavior pattern coexists with new sets of norms. This results in lack of conscious or norms of behavior that affect Sala. Also, Sala officials through publicly claim to follow objective, universalistic and achievement oriented norms, but in reality they follow subjective, particularistic and aspirative behavior. That is the polynormative norms. Next is the separation of authority and control. In their prismatic society, the authority and control structures are separated through each type of society have highly centralized and concentrated authority structures in this society. Still, the control system is highly localized and decentralized. This means that there is a separation of deep authority from the de facto control. This control system finds roots in society, culture of polycommunication, clerk and polynormative. Means the polycommunication and polynormative both are separate authorities which is in the prismatic society. That is why it is called the separation of authority and control. Now the next model is the bazaar or canteen model. Uh, and we could also say the basis of prismatic economy. The bazaar and canteen model is the basis of prismatic society. In the transactions of prismatic society, the economy is presented by bazaar canteen model as propagated by F.W. Riggs. It was the economic subsystem of prismatic society that was termed as bazaar canteen by Riggs. Bazaar is the market which has demand supply price determinacy, but the canteen presents the state of price determinacy of the agrarian setup. The economic subsystem of prismatic society behave as subsidized canteen where the goods and the services are provided at lower rate for the members of special alert or the political influence group who have access to the canteen as a tributary canteen. Their higher prices are charged to the outside member. This means that the that prismatic society, the price charged for the public service vary according to the relationship between the Sala official and his clientele. After the analyzing the main feature of lunatic society, it is also important to study the process of change in societies. If change is caused by external pressure like technical assistance program, the change is called exoration, means the exoration. And in those genius changes take place, however, if the process of diffraction is more exotic, then the prismatic phase has more formalism, heterogeneity, and overlapping. Now, what is the how the Riggs model came into evolution? What was how it evolved?
The evolution of the Agrarian model. Next model we could go on, that is the Agrarian model. Now the Agrarian prismatic Sala model, that is the full name of this model, was also not separate from being criticized, and the grounds for criticisms are also as follows. First, Riggs was criticized for using terms from physics such as diffracted, refracted, and prismatic, which do not explain the nature and function of society. Secondly, the ecological approach fails to explain the process of administrative reforms in the third world countries. In Recreation analysis, the major focus is on the impact of external environmental factor on the administrative subsystem and not the other way around. Riggs has considered the impact of external social culture, economic and political factors on Sala, but he has not considered the impact of Sala on social culture and economic factors through the effective of political environmental has been considered to some extent. Now, further, if we go on, the prismatic model gives a vivid picture of social system in a transition society, but not that on the component and details of the administrative subsystem. The environmental factors affecting the administration have occupied much space in the Bayesian model rather than the administrative subsystem. Thus, the prismatic society cannot be considered to have all the components as prismatic. There may be cases when some social structure in social society are relatively diffracted in comparison to the other. So there is a need to consider mixed categories of a prismatic model. Mostly important, US has been treated as a role model of a refracted society, although it is found to be more of a prismatic society, and the ecological approach tends to affect the American psychology, in which the third world countries were generally looked down upon as backward, underdeveloped, and their salvation was only possible if they moved towards the American model of industrial society. That is how the evolution of Agrarian model came up. Now, that was the Agrarian model. In the ecological concept of ecology, we have gone through the characteristics of the agrarian society model, then the industrial model, then then came the diffuse or prismatic diffracted model. That has its own characteristics. Then we had gone through the bazaar canteen model, the basis of the prismatic society, and the evolution of the agrarian recreation model. Now, in this block, it is the fourth block, we would go through the next approach, that is the unit 11, that is the new public administration approach. In new public administration approach, before we go into understanding new public administration, it is important to first understand the nature of public administration. Public administration refers to the administration which is carried out in the form of service that are rendered for the welfare of the people. Therefore, public administration is the implementation of government policy and is also an academic discipline. Public administration as a discipline emerged in the year 1887 when Woodrow Wilson first formally recognized public administration in an article entitled The Study of Administration. Wilson's article is considered to be an important landmark or the beginning of public administration as a discipline. Wilson's vision on administration as a separate discipline to study government in action gave an impetus to public administration. Public administration consists of the multifarious activities undertaken by a government to look after its people.
or to manage its affairs. Keeping in mind the various interpretations of the concept of the administration, it is important to understand the meaning of the term public and administration. The word public stands for the people or of a definite territory or state, as the will of the people of a state is represented by the government of the state. The word public also has a specialized governmental meaning. Therefore, the act of administration performed by the government are called public administration. There were phases of public administration. We can broadly divide the history of public administration into following five periods. Period 1 was in 1887 to 1926. Period second was 1927 to 1937. Period third was 1938 to 1947. Period 4 was 1948 to 1970, and period 5 was 1971, and it is continuing till now. Now we will just briefly discuss these five periods. In period 1, that was 1887 to 1926, that is public administration dictatorial. The discipline of public administration was born in the US. The credit for initiating it as an academic study of public administration goes to Woodrow Wilson, who was teaching political science at Princeton University and who later became the president of US postdoc. Wilson is regarded as the father of the discipline of public administration. The article entitled The Study of Administration, published in 1887, he emphasized the need for studying public administration as a discipline apart from politics. This was known as the principle of politics administration doctrine. Is a separation between politics and administration. Politics administrative doctrine is often traced to the Wilson called the science of administration. Functionally, administration was separated from politics. Evolution of public administration, it has been argued, is concerned with the implementation of policy decisions taken politically. Frank Goodnow sought to conceptualize distinguish between two functions. So this was the period of 1887 and to 1926. Second period was from 1927 to 1937, which was, we can explain, it was the principles of administration. In this period, basic principles was evolved. The central belief of this was that there are certain principles of administration which are required to increase the efficiency and economy of public administration. This was the time when the Industrial Revolution was in full swing and all the countries were considered uh, with, with was increasing production at any cost in order to earn big. With this aim, rapid expansion of industries and also unheld throne of problems in the management and were foreseen and therefore difficult to solve that being was there. W. F. W. Taylor and Henry Fellows separated stepped in this generated and they generated their principles of administration management. They were successfully administered in their own right and therefore their view held a lot of importance. Who stopped this was the golden period of principles in the history of public administration when it commanded a high degree of respectability. In this period, basically F. W. Taylor and Henry uh, were in these two scholars have stepped in to develop a principles. What were the principles could be there in the administration, public administration. And this period was the highly demanded, highly respectability for the administration. Third period was 1938
to 1947. There it was the era of challenges. The main theme during this was the advocacy of human relations and behavioral approaches to the study of public administration. First of the idea of public administration, the code to me was rejected. It was argued that administration cannot be separated from politics because of its political nature and rule. Administration is not only concerned with policy decisions, but it deals with the policy formation. During this phase, both the first and the second phase was challenged. First off, it was observed that one, politics and administration could never be clearly separated because in practice there is a close nexture between politics and administration. In 1950, a scholar wrote, "A theory of public administration means in a type of theory of politics also." And hence, Nicholas Henry says with his declaration and declaring died. Second was the principle of administrations were not something big enough. Herbert Simon and Robert Darrell were in the support of the above two objections. In 1947, Herbert Simon, in his book Administrative Behavior, wrote that a fatal defect of the current principles of administration is that for almost every principle, one can find an equal, possible, and acceptable contradictory principles. That was said by the Herbert Simon and Robert Hale. What they wrote. While Robert Hale, in his essay, The Science of Public Administration, expressed three problems in the evolution of science of public administration: exclusion of normative consideration from public administration, exclusion of the study of human behavior from the science of public administration. By 1950s, both the objections were completely rejected by scholars of public administration. This rejected left public administration without identity, and thus a new phase of evolution of the discipline of public administration took birth. That was the period of that was the fourth period. Now, in the fourth period, that was 1950 to 1970, in this period, the crisis of identity of public administration of political science. In this phase, public administration was re-established into the mother discipline of a political science, but there were several issues such as absence of comprehensive intellectual framework or public administration as a separate discipline. Second was the business of political scientists of engulf public administration into political science. These were the two issues which arose in 1950 to 1970. During 1960s, the American Political Science Association moved officially to rid itself of public administration. So a scholar pointed that political science seems to have less utility in the education of public administration. Political science educated for intellectualized understanding of public administration, whereas public administration educate for acknowledgeable actions. Means political science educate only the intellectualism of understanding, while public administration educate for knowledge of actions. Now, in period 5, that was 1971, and it is continuing. It is the administration as management. When the public administration was looked upon as a management. As public administration was struggling for its identity, a few public administrators list began searching for an alternative. They found it in management, called either administrative science or generic management, which holds that sector, culture, institution, mission, or so on
so both have little consequence to efficient and effective administration, and that a body of knowledge, statistic, economic, accounting, operations, research, and organization are often needed and exist common to the field of administration. But it is noteworthy that management focus is exclusively technical, whereas public administration focus is both technical and normative. Finally, it was becoming increasingly clear to public administrationalists that neither political science nor management addresses their interests, nor could they form they with this a new phase began. That was the public administration as public administration 1970 present to this present period. Public administration eventually parted away with political science and management, and it emerged as an autonomous do to know study the practice was. So, in 1970, public administration declared it as an independent discipline with the birth of National Association of Schools of Public Administration, that is NASPA, National Association of Schools or Public Administration, NASPAA, NASPA, that was emerged. Now, what is the concept of new public administration? New public administration traced its origin to the first Monroe Conference held in 1968 under the patronage of Win Waldron. This conference brought together the top scholars in public administration and management to discuss the flap on the state of the field and its future. First of USA at that time was grappling with unusual social and political unrest. In this concept, Waldo concluded that neither study nor the practice of administration was able to address the problems of those times, and a general mistrust became associated with public administration itself. Therefore, the need of the hour was to prevail the ethnic obligations of service sector that was necessary in rebuilding the public trust of government and bureaucracy, which has been plugged by the corruption and nepotism, and social scholars were of the opinion that public administration should act as an instrument of initiating and sustaining social change. That is how the new public administration emerged. New public administration states that public administration does not function in a vacuum, and the administration is responsible towards the need of the society at large, which therein caters to the problems and mannerisms of these societies. It was therefore an anti-positivist, anti-technical, and anti-hierarchical reactions against traditional public administration. The rise and growth of the concept of NPA can be traced to first the Honey Report on Higher Education for Public Service, which highlighted the institutional shortcomings in the area of public administration between these scholars and practicing administrators. Second was the Philippine Conference on the Theory of Practice of Public Administration, 1967. This conference emphasized the role of public administration in terms of addressing social problems and promoting social equity with the progressive transformation of the state from a policy state to a welfare state. Third was the Monroe Group Conference, which I already had discussed earlier also. The Monroe Group Conference 1968, held under the chairmanship of Bid Waldron, critically reviewed the study and practice of public administration in a changing environment. The conference advocates a normative approach instead of a value-free approach to address the economic, social, and psychological evils of the society. These three were the what we can call the conferences
which gave the rise of the NPA, National Public Administration, New Public Administration. The Honey Report, first was the Honey Report, second was the Philippine Conference, third was the Monroe Brook Conference, 1968. Now, what was the theme of New Public Administration? Theme of New Public Administration approach have been: first was the relevance, second was value, then social equity, changes, management worker relationship. These were the themes of New Public Administration. We'll just I'll just go on and explain all the themes. Theme of New Public Administration approach have been relevance. Relevance is stated that a traditional public administration has too little interest in contemporary problems and issues. Social realities must be taken into consideration. People should see changes as relevant, meaning thereby that changes should be specific to the needs of the area and the needs of the people. It advocated that whatever issues are addressed pertaining to the activities of public administration should be relevant, keeping in mind the prevalent social concern of the country and the citizens. Next was the value. Values in neutrality in public administration is an impossibility. Values are a prerequisite of development. Value centralistic should be an organizational goal, and it is to be taken into account when conducting all public policy formation. The citizens, their problems have to be catered to with value sensitivity and orientation, which in turns make the organization more effective and efficient. That was the value should be there. Next was the social equity. Realization of social equity should be a chief goal of public administration. The main objective of any organization is to treat all citizens at power, irrespective of caste, creed, color, or race, or social race of social equity is an important component for any organization to prosper and flourish, and this was propagated by the new public administration approach. Means the social equity should be there irrespective of caste, creed, color, social norms, etc. Next was the change. It is an inevitable part of the society, and every organization should adapt itself to the changing scenario of the prevalent times. This change infuses a sense of newness and foster adaptability only to keep the citizens and their welfare at bay. Thus, operational flexibility and organizational adaptability encompassing the environmental changes should be inbuilt in the administrative system. The changes we should always welcome changes in our organization or society, because changes gives us the scenario of development. Next was the management worker relation. There should be equal emphasis both on efficiency and human consideration. This new approach focuses on both the efficiency and the human relation criteria in order to achieve growth and successful. NBA provides social solution for achieving this goal, popularly called the 4Ds. The 4Ds are the first is the decentralization, debureaucratization, delegations, and democratization. These are the 4Ds in the new management workers relations. Now, the new features of new public administration. The main features of new public administration have been: it was responsive, client centric, structural changes in administration were there, multidisciplinary nature of public administration. Uh, these are the
main features of new public administration. Now, the responsiveness, the administration should bring about certain internal as well as external changes so that public administration could be made more relevant to the social, economic, political, and technological environment. For this to happen, their administration has to be more flexible and adaptable to the various changes. So it should be responsible to uh, each and every member or each and every level of the organization, whether it is social, economical, political, and technical environment as well. Second feature is that it should be client centric. This means that the effectiveness of the administrator should be judged not only from the point of view of the government but from that of a citizen. If the administrative actions do not improve the quality of life citizen, then they are not effective, notwithstanding whatsoever reality or rationality and efficiency they have. It should be client centric. Next is that it should be structural changes in administration. Structural changes should be there in administration of any organization, state or whatever. The new public administration approach falls for small, flexible, and less hierarchical structures in administration. The citizen administration interface can become more flexible and comfortable, and the organizational structure should be in consonance with the socially relevant conditions. So, structural changes should be less, means the level in the functional hierarchy should be less. Next, last one is that should be multidisciplinary in nature and multidisciplinary nature of public administration. Knowledge from several disciplines and not just one dominating paradigm build the disciplines of cognition of ministry, close down the political, social, economic, and management and human relation approaches are needed to ensure the growth of discipline. In a nutshell, it can be said that new public administration did bring forth some newness in the concept of public administration, which was challenged by various critics. Many of scholars were of the opinion that when time lapsed, the newness of that particular aspects or issues would go away. Secondly, it was not new in content but new in form. Some issues were taken up consequently, which meant that they had not been achieved. This was the main feature of the new public administration. Now, in this block, that is block number 4, we have, I will just go through what we have already studied and how two approaches we have covered in this time in this class. Next two approaches we will cover in the next class. I'll just go through whatever we have studied in block 4, that is political and social perspective. First was what we had studied was the concept of ecology, and we have said that ecology was introduced in 1961 and explored the dynamics of interactions between public administration and its external government. And then it was said that the ecological concept in which the agrarian and industrial models were there. Agrarian model is basically, which we explained, was the agricultural concepts, and the industrial model, as the word says, is the concept of industries. Agrarian model were particularly diffused pattern, and they had limited social and spatial mobility, while in industrial model it was universalistic and specific and achievement norms. It is highly social and spatial mobility, well developed occupational system included in the industrial model. First was the agrarian and the industrial model. Second was the
diffuse, prismatic, and diffracted model. Diffuse prismatic is one, and diffracted is the other one. That is the opposite of one another. Diffuse prismatic diffractive society is aimed at the studying the prehistoric historic developing and developed societies by explaining concept of structural functional approach. In this, the prismatic society had features of both views and deflected societies. To stop risk emphasizes that the all society are general, prismatic, and no society could be called purely fused or reflected. To be noted, which developed prismatic diffracted model only has parameters and their extracted characteristics. So these were the two models. One was the diffrated prismatic diffracted model. First was the Hungarian industrial model. Second, diffuse prismatic and diffracted model. Then was the third was the bazaar canteen model, the basis of prismatic society. That these three models were in the ecological approach. I am just repeating it once again. First model was the agrarian and industrial model. Second was the diffuse prismatic refracted model for developing societies. Third was the bazaar canteen model, the basis of prismatic society. These three models are there in the ecological approach. Now we had gone through the Hegelian model. Fourth was the Ixerian model. The Ixerian prismatic Sala model was also not spared from being criticized, and therefore, firstly, Rix was there to form this model. That is why it is called the Ixerian model. Ixerian prismatic Sala model. That are the four models. Next, we in the unit 11, we had gone through the new public administration approach. Now, how we have studied all the new phases. New public administration has phases, five phases. Period 1, 2, 3, 4, and 5. Period 1 was from 1887 to 1926. Period 2nd was from 1927 to 1937. Period 3rd was 1938 to 1947. Period 4, 1948 to 1970. And period 5, 1971, and it is continued till present day. These were the five phases of public administration. They have, I've explained it all the eras, all the periods. First period is called the public administration Victorian, that is, the public administration was born in this period. Second period, that is 1927 to 1937, it is called the principles of administration. Basic principles were developed in this phase. Third period was 1938-1947, that is called the era of challenges. Many challenges came upon in this era, and scholars like Nicholas Henry, and other scholars were there to face all the problems, and they reported, while Robert Dale in his essay The Science of Public Administration expressed three problems in the evolutions of science of public administration, and this rejection left public administration without entity, and thus beside these phases, the new phase of evolution of disciplines of public administration took birth, and this new phase was the period 4th. That was the 1950 to 1970. That was called the crisis of identity of public administration as political science. During 1960s, the American Political Science Association moved officially to rid itself of public administration. So a scholar pointed that political science seems to have less utility in the education of public administration. Therefore, political science educates for intellectualized understanding of public administration, whereas public administration
educates for knowledgeable actions. That was the period 4. Period 5 was from 1971 and it is continuing. That was called the public administration as management. These were the 5 periods of public administration. Now, public administration as public administration, which till that was in 1970 till present, it was public administration eventually parted away with political science and management, and it emerged as an autonomous uh, study and practice. So, in 1970, public administration declared it as an independent discipline with the birth of National Association of Schools or Public Administration, that is called NASAPA. Now, the new concept of new public administration originated. The new public administration traced its origin to the first Minot Good Conference held in 1968. I have gone through under the patronage of W. Waldo, and we have discussed all these things. The theme of new public administration was first was relevance, second was value, social equity, changes should be there, and management workers relationship should be what was there means there 4 Ds should be there in management worker relationship. 4 Ds are decentralization, debureaucratization, delegation, and democratization. Yeah, that popularly called as 4 Ds in the management worker relationship. Now, the features of new public administration, the main features of new public administration, we have gone through. I'll just briefly just go on. The main feature of new public administration have been responsiveness, centricity, that's for the structural changes in administration and multidisciplinary nature of public administration. In a nutshell, it can be said that new public administration did bring forth some newness in the concept of public administration, which was challenged by various critics. Many of scholars were of the opinion that when time lapsed and the newness of that particular aspect or issues would go away. Secondly, it was not new in content but new in form. Some issues were taken up consequently, which meant that they had not been achieved. These were the main features of the new public administration. In our next class, we will study the public choice approach and public interest approach. We'll go through these 2 approaches, which are included in block 4. In block 4, we have covered ecological approach and new public administration approach. In next class, we'll cover up public choice approach and public choice approach and public interest approach. That is the unit 12 and unit 13. Now, so in our 4 classes, this is the 5th class. We have covered block 1, block 2, and block 3 of public BPAC 131, that is perspective of public administration, in which we have studied the following approaches, and that is scientific approach, administrative approach, uh, bureaucratic approach, human relation approach, decision making approach, system approach, social psychological approach, public policy approach, public science approach, today ecological approach, and new public administration approach. Means in this 5 classes we have covered around 11 approaches. So for the next class, we'll go through the other 2 approaches, that is in the block 4.
Namaskar.
And I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం ఈ హైదరాబాద్ IGNOU రీజనల్ సెంటర్ నుంచి లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 300 AD BHIC 131 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 10 ఏంటంటే రైజ్ ఆఫ్ జనపదాస్ మహాజనపదాస్, రైజ్ ఆఫ్ urban centers, society and economy of this period. Janapadas, rise of Janapadas, Mahajanapadas, rise of urban centers and society, economy of 6th century BC. 6th century BCE అంటే క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి జనపదాలు, మహాజనపదాలు, మరి ఈ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి పట్టణీకరణ, అర్బన్ సెంటర్స్, మరి ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ కండిషన్స్, ఎకనామిక్ కండిషన్స్, ఆర్థిక మరి సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు 6th century BCలో అంటే 6వ శతాబ్దం, క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దం కాలంలో ఎలా 16 షోడశ మహాజనపదాలు ఆవిర్భవించినాయి, మరి పట్టణీకరణ ఎలా జరిగింది, మరి ఆ కాలంలోని సామాజిక పరిస్థితులు ఏమిటి, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏమిటి, మరి దానికి ఆధారాలు ఏమిటి అనేది మనం, మరి మార్పులు ఏమిటి అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దం నాటికి ఏంటి అంటే మనం ఇంతకుముందు ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్, తొలివేద నాగరికత, మలివేద నాగరికత కూడా చదివినాం. దానికి ఆధారాలు కూడా మనం చదివినాం. దానికి ఆధారాలు ఏంటంటే వేదాలు, తొలివేద నాగరికతకు ఋగ్వేదం, మలివేద నాగరికం, త్రియజుర్వేదాలు. మరి అలానే క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దానికి గల కారణాలు ఏంటంటే వేదాలు. మళ్ళీ లిటరరీ ఎవిడెన్స్ వేదాలు అంటే యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వవేదం, బ్రాహ్మణాలు, అరణ్యకాలు, ఉపనిషత్తులు, రామాయణం, మహాభారతం, ఇవన్నీ కూడా ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులకు మరి లిఖితపూర్వకమైనటువంటి ఆధారాలు. మరి ఆ కాలం నాటి ఆర్కియలాజికల్ సంబంధించిన పురావస్తు తవ్వకాల వల్ల లభించినటువంటి ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. అచ్చంద్రికేర, ఐచిత్ర అనేటువంటి మిడిల్ గంగా యమున నదీలోయ ప్రాంతంలో లేదా అప్పర్ గంగా యమున ప్రాంతంలో ఈ యొక్క తవ్వకాల వల్ల లభించినటువంటి ఆధారాలు
మరి విలేజెస్ ఎలా అర్బన్ సెంటర్గా మారినాయి అనేది మనం ఈ పురావస్తు ఆధారాలలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి పట్టణాలు పల్లెలు గురించి ఈ లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలలో మరి పురావస్తు ఆధారాలతోటి లభించిన ఆధారాల ప్రకారంగా మొట్టమొదట ఈ క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దం వచ్చే వరకు ఏం జరిగిందంటే మరి ఎకానమీలో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఏంటి చేంజెస్ అంటే ఆర్థిక పరిస్థితులలో ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇనుము వాడకం వచ్చింది. ఇనుము వాడకం దేనికి? యుద్ధాల్లో వాడారు, మరి వ్యవసాయానికి వాడారు. యుద్ధాల్లో వాడారు, మరి వ్యవసాయానికి వాడారు. కాబట్టి యుద్ధాల్లో వాడారు కాబట్టి పనిముట్లు, షార్ప్ అయినటువంటి ఇనుప పనిముట్ల వల్ల, యుద్ధాల్లో వాడటం వల్ల మరి రాజుల బలం పెరిగిపోయింది. ఇంకా అదే ఇనుము పనిముట్లను వ్యవసాయంలో కూడా వాడటం వల్ల మరి వ్యవసాయ పంటలు సమృద్ధిగా పండించడం మొదలుపెట్టారు. ఏది? ఈ గంగా యమునా మైదానంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఐరన్ టెక్నాలజీ వల్ల వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరిగింది. అంటే వ్యవసాయంలో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైంది. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోయిందో ప్రజా సమూహాలు కూడా పెరిగినాయి. అంటే ప్రజలు ఎక్కువ మంది, ఆహారం లభిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు ఎక్కువ మంది సమూహాలుగా సెటిల్ అయిపోయినారు. ఆ విధంగా పల్లెలు మరి విలేజెస్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఏది? 6th century BCలో విలేజెస్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి మొట్టమొదటిసారి. దేనివల్ల ఆ మార్పు వచ్చింది అంటే ఈ మార్పు 2 ఆధారాలతో పరిశీలిస్తున్నాం మనం. ఒకటి లిఖితపూర్వమైనటువంటి ఆధారాలు, రెండవది పురావస్తు ఆధారాలు. 2 ఆధారాల వల్ల మనం ఈ యొక్క సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏ విధంగా మార్పు చెందినాయి అనేది మనం జరుగుతున్నాం. అయితే దానికి మార్పు ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇనుము వాడకం. ఇనుము ఎప్పుడైతే వాడటం మొదలు పెట్టారో, ఏది యుద్ధాలకు కానీ వ్యవసాయానికి కానీ, ఇనుము మరి అంతం ఉన్నటువంటి యొక్క రాగికి కానీ, మరి తగరానికి కానీ, మరి తామ్ర అంటే బ్రాంజికి కానీ కన్నా గట్టిదైనటువంటిది. దాంతో ఆ ఇనుము గొడ్డలు, ఇనుము గొడవలు, ఇనుము నాగలి, సో ఇనుము పనిముట్లు, సో దీంతో మరి ఈ ట్రైబల్స్గా ఉన్నటువంటి పీపుల్, అంటే అన్సెటిల్డ్గా ఉన్నటువంటి పీపుల్ మరి యుద్ధాలు చేస్తూ ఒకరి మీద యుద్ధాలు, ఒక ట్రైబల్ ఇంకో ట్రైబల్ మీద యుద్ధాలు చేస్తూ వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఇనుము వాడకం వల్ల పంట సమృద్ధిగా రావటం వల్ల, సర్ప్లస్గా రావటం వల్ల సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఏమి సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి? విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి. విలేజెస్ నెమ్మదిగా టౌన్స్గా మారినాయి, టౌన్స్ సిటీస్గా మారినాయి. సో ఇక్కడ విలేజెస్ నుంచి టౌన్స్ వచ్చినాయి, టౌన్స్ నుంచి సిటీస్ వచ్చినాయి. ఈ క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దంలో ఈ మార్పు జరగడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఇనుము వాడకం. దేనికి? యుద్ధాలకు కానీ ఇనుము వాడకం ముఖ్యమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చింది. అది వాడినట్టుగా మరి ఆ పనిముట్లు మరి వచ్చినట్టుగా మనం ఈ పురాతన వస్తువులు తవ్వకాల వల్ల మన ఆధారాలు లభించాయి, లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు కూడా లభించాయి. సో ఈ 2 అంచనా ప్రకారంగా సర్ప్లస్
మరి ఆర్థిక వ్యవస్థ సర్ప్లస్గా ఉన్నది కాబట్టి కొంతమంది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేయడంతో కొంతమంది ఇంకొక వృత్తిలో సెటిల్ కావడం మొదలుపోయింది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ వృత్తిపరమైనటువంటి భేదాలు మధ్యలో వచ్చింది. అంటే కొంతమంది కొన్ని వృత్తులలో సెటిల్ అయితే, కొందరు వుడ్ వర్క్ కార్పెంటరీ వర్క్లో సెటిల్ అయితే, కొందరు ఇనుమును మైనింగ్ ఇనుము తీయటం, ఇనుమును మరి పనిముట్లుగా తయారు చేయటం, ఈ విధంగా స్మిత్తింగ్ వర్కర్స్ అని, మైనింగ్ వర్కర్స్ అని, తర్వాత ఈ కార్పెంటరీ వర్కర్స్ అని, తర్వాత ఇంకా కుండలు తయారు చేసేవాడని, పాటరీ వాడని, మిగతా వ్యవసాయ పనిముట్లు తయారు చేసేవాళ్ళు, సో వడ్రంగి అని, సో ఇలా వివిధ వృత్తులు రావటం, విలేజ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్గా కేంద్రంగా ఉన్న విలేజ్ టౌన్గా మారుతుంది. టౌన్ వచ్చే వరకు ఏమొస్తున్నారంటే టౌన్లో అప్పుడు టౌన్కు ఏంటంటే నగర, పురా, దుర్గా, నగర, సో అట్లా అంటే విలేజెస్ టౌన్స్గా మారుతున్నాయని అక్కడ మనకు ఆధారాలు లభించిన పురాలుగా మారి, నగరాలుగా మారి, నాగరిక అంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వస్తు వ్యాపారస్తులు, మర్చెంట్ కమ్యూనిటీ వచ్చిందని, ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైతే ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఆ విధంగా అంతకుముందే వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చింది. ఇది మలివేద కాలంలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులకు అగ్రహారాలు ఇచ్చారు. మరి బ్రాహ్మణుల యొక్క సాక్రిఫైసర్ కల్ట్ అంటే యజ్ఞయాగాలు పెరిగిపోవడం బ్రాహ్మణుల ద్వారా. మలివేద నాగరికతలో బ్రాహ్మణులు ముఖ్యమైన ప్రీస్ట్లీ వర్గం ఒక ఆవిర్భవించింది. ఆ విధంగా యుద్ధాలు చేసే వర్గం ఒక క్షత్రియ వర్గం ఆవిర్భవించింది. అదేవిధంగా భూమి మీద పంట పండించే అటువంటి ఒక వర్గం, వాళ్ళని భూమి కొంతమంది ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన దాన్ని గాహపతులు అంటారు. గహపతి అంటే భూమి యజమాని, పంట పండిస్తాడు అతను గహపతి. ఆ తర్వాత గహపతులు ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ పంట పండిందో ఆ పంటను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో తీసుకుపో ట్రేడర్స్ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి, ఇంకొక గహపతులు కాకుండా మర్చెంట్స్ కూడా ఎమర్జ్ అయింది. ఈ విధంగా ప్రజలు ఇంతకుముందు వాడు ట్రైబల్ లీడరు రాజన్ ఓవర్ది ఏమిటికి, దేని మీద, ట్రైబ్ మీద, జనం మీదనే వాడు లీడర్. ఆ రాజన్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే జనపదాలు వచ్చినాయి. జనపద అంటే జనము ప్లస్ పదము అంటే తేలితుంది. ఇప్పుడు రాజన్ అనేవాడు, ట్రైబల్ లీడర్ అనేవాడు ఒక ట్రైబ్ మీదనే, క్లాన్ మీదనే లీడర్ కాదు, పదము మీద అంటే భూమి మీద కూడా లీడర్. ఆ విధంగా జనపదాలు పబ్లిక్ మీద వాడు లీడర్గా ఎమర్జ్ అయింది. ఆ విధంగా నెమ్మదిగా ఎన్నో జనపదాలు వచ్చినాయి. ఆ జనపదాల నుంచి ఎన్నో జనపదాలు అంటే జనము, పదము అంటే టెరిటరీ, సెటిల్మెంట్, పీపుల్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి. అంటే విలేజెస్ ఫామ్ అయినాయి. జనపదాలు అంటే విలేజెస్ ఫామ్. విలేజెస్ నెమ్మదిగా ఏమైనాయి అంటే టౌన్స్గా ఎమర్జ్ అయింది. టౌన్స్ ఏమైనాయి అంటే మహాజనపదాలు, 16 మహాజనపదాలుగా ఎమర్జ్ అయ్యాయి. 16 మహాజనపదాలుగా ఎమర్జ్ అయిన 6th century బీసీలో అర్బన్ సెంటర్, రైజ్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. ఎట్లా వచ్చినాయి అర్బన్ సెంటర్స్? రకరకాల అర్బన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పిలిగ్రిమేజ్ అర్బన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, వృత్తిపరమైనటువంటి వర్తక వ్యాపార అర్బన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, మరి వివిధ వృత్తులు ఉన్నటువంటి పురాలు ఉంటాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయ్యింది.
ఉన్నటువంటి యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అర్బన్ సెంటర్లో ఏముంటారంటే వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు, వివిధ వర్గాల వాళ్ళు, వివిధ వృత్తులు చేసేటువంటి వాళ్ళు కాకుండా ఒక ప్రీస్ట్లీ వర్గం ఉంటుంది, వాళ్ళు కాకుండా ఒక బ్యూరోక్రసీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రూలర్స్ ఉంటారు, ట్రేడర్స్ ఉంటారు, కొత్త వాణిజ్యం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఈ వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు, ఈ వివిధ వృత్తులు అంటే కార్పెంటరీ వాళ్ళు, తర్వాత మైనర్స్, స్మిత్తర్స్, మరి మిగతా వేరియస్ వృత్తులు, పనిముట్లు తయారు చేసేవాళ్ళు లేదా ఆభరణాలు తయారు చేసేవాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఈ విధంగా ఏమైందంటే క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దంకి వచ్చే వరకు ఇనుము వాడకం రావడంతో క్లాస్ డివిజన్, వృత్తిపరమైనటువంటి వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. క్లాస్ డివిజన్ మరి ఆక్యుపేషన్, వృత్తిపరమైన వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. వాళ్ళనే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, మరి గహపతులు, మరి వాళ్ళని ట్రేడర్స్, మరి శూద్ర, ఇలాంటి 4 వర్గాలు, 4 వర్ణాలు ఏర్పడ్డాయి. 4 అంతస్తుల వారి సొసైటీ ఏర్పడింది. ఈ అంతస్తుల వారి సొసైటీ 6th century BC వచ్చే వరకు ఇంకా దాంట్లో ఇంకా వృత్తులు, అర్బన్ సెంటర్స్ ఇంకా పెరిగిపోయినాయి. రైజ్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్, వివిధ రకాల అర్బన్ సెంటర్స్ పెరిగిపోయింది. సో ఆ అర్బన్ జనపదాలు, చిన్న చిన్న జనపదాలుగా ఉన్నటువంటి ఎన్నో విలేజెస్ కలిసి టౌన్స్ కలిసి సిటీస్, ఈ అన్నిటిని కలిపి 16 గ్రేట్ షోడశ మహాజనపదాలు ఏర్పడ్డాయి. వాటిల్లో 16 ముఖ్యమైనది మస్ట్ మనం తూర్పు నుంచి మరి పడమరకు అంటే నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ పోయినట్టయితే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే బీహార్ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి అంగా, దాని క్యాపిటల్ చంపా. ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటంటే మగధ క్యాపిటల్ గిరివ్రజము, పాటలీపుత్రము. ఈ అన్నిట్లో మగధ ఎమర్జ్ అయింది. ఇది మొట్టమొదటిగా హిస్టారికల్ గా బయటపడినటువంటి యొక్క పట్టణాలు ఏంటంటే కాశీ లేదా బనారస్. ఇంకా అది కాకుండా ఏంటి, కురు పాంచాల. కురు అంటే కురు వంశం వాళ్ళు పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, కౌరవులు. పాంచాల అంటే పాండవు సంతతి వాళ్ళు, పాండవులు పరిపాలించినటువంటి పాంచాల. కురు హస్తినాపుర కౌరవులు పరిపాలించారు, యుధిష్ఠిరుడు వాళ్ళు కురు వంశం వాళ్ళు. మరి ఆ విధంగా ఈ పట్టణాల పేర్లు ఎలా వచ్చినాయంటే రాజుల పేరుతోటి వచ్చినాయి. మరి ఉన్నటువంటి యొక్క వృక్షాల పేరు మీద కూడా వచ్చినాయి. ఏ వృక్షాలు అయితే బలంగా ఉంటాయో ఆ ఏరియాలో ఆ విధంగా రాజుల పేరు, కురువంశం, పాండవులు. మరి కాశీ, బనారస్ పుణ్యక్షేత్రంగా మరి ఈ 2 నదులు కలిసే చోట గంగా, యమునా, కాశీ, బనారస్ మొత్తం పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్, హిందువులకు ముఖ్యమైనటువంటి. ఆ తర్వాత మరి కోసల, అయోధ్య, కోసలకు శ్రావస్తి, అయోధ్య, ఇంకా ఇంకోటి క్యాపిటల్, 3 క్యాపిటల్స్ ఉన్నటువంటిది కోసల. ఆ కోసల దేశాన్ని ఏరియాటువంటి వాళ్ళే అయోధ్య పాలకులు. రామాయణంలో ఉన్నటువంటి రఘువంశం వాళ్ళు. రఘువంశం అంటే రఘువంశీయులు అంటే వాళ్ళు ఆ రఘువంశం మీద పెద్దలు. అప్పుడు రఘువంశ పరిపాలన అంటే ఆ క్లాన్స్ మీద ఉండే దాని తర్వాత నెమ్మదిగా వాళ్ళు ఒకటే భూభాగాన్ని ఆక్రమించారు. కాబట్టి రఘువంశము శ్రీరాముడు అయోధ్య పాలించారు. అట్లా పేర్లు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఏంటంటే కాశీ, దాన్ని బనారస్, అదే కాకుండా కురు, పాంచాల, తర్వాత అయోధ్య, శ్రావస్తి, కుశినగర, ఇలా
చూసినాగా ఈ గౌతమ బుద్ధుడు వర్ధమాన మహావీరుడు ఉన్నటువంటి ఒక దాని యొక్క బౌద్ధ గ్రంథాల ద్వారా మరి వైదిక గ్రంథాల ద్వారా అంటే మరి వైదిక గ్రంథాలు అంటే హిందూ గ్రంథాల ద్వారా, బౌద్ధ గ్రంథాల ద్వారా, మరి జైన గ్రంథాల ద్వారా మనకు ఈ 16 షోడశ మహాజనపదాల గురించి తెలుస్తుంది. వాటిల్లో ముఖ్యమైనది కురు, పాంచాల, ఇంకా మొత్తం ఓల్డెస్ట్ అతి పురాతన తక్షశిల, తర్వాత కోసంబి వత్స కింగ్డమ్, ఆ తర్వాత ఇంకా కాశీ బనారస్ లేదా కాశీ బనారస్ 2 పేర్లు ఉంటాయి. అది కాకుండా ఇంకా ఏంటంటే కోసల, మరి విదేహ, జనక మహారాజు పరిపాలించిన విదేహ రాజ్యం. సో ఇలా మరి ఈ యొక్క ఆధారాలు, ఏ ఆధారాలు? బౌద్ధ గ్రంథాలు, జైన గ్రంథాలు, మరి వైదిక వాంగ్మయం, మరి పురావస్తు శాస్త్రాల పురావస్తు ఆధారాల వల్ల ఈ పట్టణాలు తవ్వకాలు జరపడం వల్ల మనం ఏంటంటే నెమ్మదిగా విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చి ఆ విలేజెస్ టౌన్స్గా మారి, టౌన్స్ చిన్న సిటీస్గా మారి, అదే సిటీస్ అది మహాజనపదాలు 16 గ్రేట్ మహాజనపదాలుగా మారి. వాటిల్లో మరి ఈ కాశీ బనారస్ మొట్టమొదటిది. దాని తర్వాత కాశీ బనారస్ నుంచి వాళ్ళు నెమ్మదిగా కోసల దేశం వాళ్ళు కాశీని ఆక్రమించారు. కోసల దేశం వాళ్ళకి ఎవరయ్యంటే కోసల దేశం వాళ్ళు అయోధ్య, శ్రావస్తి, అంటే దశరథ మహారాజు మరి ఈ యొక్క శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్నటువంటి దేశమే కోసల దేశం. అయోధ్య దాని క్యాపిటల్, శ్రావస్తి ఉన్న క్యాపిటల్, ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది. సో ఇది దాని తర్వాత ఏది మగధ పెద్దది. మగధ బాగా పెద్ద రాజ్యంగా ఆవిర్భవించడానికి గల కారణం ఏంటంటే మగధ బీహార్లో దాని మొదటి క్యాపిటల్ గిరివ్రజం అన్నారు, తర్వాత క్యాపిటల్ పాటలీపుత్రం. అంటే 5 ఏది హిల్స్ అంటే గుట్టల మధ్యలో ఉన్నది గిరివ్రజం. ఒక కోట రక్షణగా ఉంది కాబట్టి గిరివ్రజం మొదటి రాజధాని, మగధ రాజధాని గిరివ్రజం. తర్వాత ఏంటి పాటలీపుత్రం ఏంటి? అన్ని యొక్క నదులు ప్రవహించే నదులతోటి పడవల మీద ప్రయాణం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది పాటలీపుత్రం. కాబట్టి ఇంకా అదే కాకుండా పాటలీపుత్రం బీహార్లో ఉన్న పాట్నాకు దక్షిణంగా ఏమున్నాయంటే ఐరన్ మైన్స్, ఇనుప గనులు ఉన్నాయి, బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇనుప పనిముట్లు ఎక్కువగా వాడకంలోకి వచ్చినాయి మగధ. సో ఆ విధంగా మగధ ఎమర్జ్ సుప్రీం అమాంగ్ ది 16 షోడశ మహాజనపదాలు మగధ ఎమర్జ్ కావడానికి బాగా తోడ్పడింది. మగధ రాజు మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఎవరైతే హరియంక వంశం బింబిసారు, అతని కొడుకు అజాతశత్రు, వీళ్ళు గౌతమ బుద్ధునికి వర్ధమాన మహావీరునికి సమకాలికులు. మగధ ఏం చేసిందంటే మగధ రాజ్యము ఈ యొక్క అంగరాజ్యాన్ని, దాని క్యాపిటల్ చంప ఈస్ట్ తూర్పుగా ఉన్నదాన్ని ఆక్రమించుకుంది. ఆ తర్వాత మగధ ఏం చేసింది? ఆ తర్వాత ఉరజ్జీ కింగ్డమ్, ఉరజ్జీ అంటే కాన్ఫెడరసీ ఆఫ్ 8 చిన్న మరి రిపబ్లిక్స్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక కూటంగా ఏర్పడ్డారు. దాంట్లోనే ఆ ఉరజ్జీ దాంట్లోనే శాక్య క్లాను, తర్వాత ఈ వర్ధమాన మహావీరుడు క్లాన్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ ఉరజ్జీ కింగ్డమ్ కాన్ఫెడరసీ ఆఫ్ 8 ప్రిన్సిపాలిటీస్ లేదా రిపబ్లికన్స్ ఉన్నటువంటి యొక్క సమాఖ్యదాన్ని కూడా వాళ్ళల్లో విభేదాలు క్రియేట్ చేసి మరి ఆ ఉరజ్జీ కింగ్డమ్ కూడా ఆక్రమించుకున్నారు మగధ. అదేవిధంగా కాశీ మొట్టమొదటిది ప్రముఖమైనటువంటి పట్టణం.
ఆ కాశీ బనారస్ పుణ్యక్షేత్రం. అక్కడ కాషాయ వస్త్రాలు ప్రసిద్ధి. కాషాయ మాంగ్స్, బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ కాషాయ వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి. ఇప్పటికీ ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి కాశీలో. ఆ కాశీ హిందువులకు కాశీ బనారస్ హిందువులకు అతి పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం. ఇప్పుడు కూడా కాశీ ముస్లింలు ఎట్లయితే మక్కాకు పోతారో హిందువులు కూడా కాశీని దర్శించుకుంటారు. ప్రతి హిందువు కాశీకి పోవాలని ప్రతి హిందువు చివరి కాలం నాటికి పోయి రావాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది హిందువులకు. అంటే అట్లాంటి హిందువులకు అతి పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం కాశీ లేదా బనారస్. అక్కడ కాషాయ వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి. మాంగ్స్ సన్యాసులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సన్యాసులు ఋషులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అక్కడ. ఆ ఏరియా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి. పవిత్ర గంగాజలం, 2 యమున గంగా కలిసేటువంటి ఒక సంగమం కాశీ ఏరియా. సో ఆ దాన్ని కోసల రాజ్యం వాళ్ళు ఆక్రమిస్తారు. ఆ కోసల తర్వాత ఇంకొక మహాజనపదం ఏంటంటే వత్స కింగ్డమ్. దాని క్యాపిటల్ కోసంబి. గంగా యమున మధ్యలో ఉన్న ప్లేసు కోసంబి ఏరియా. అక్కడనే 3 అదర్ వేదాసు రాయబడ్డాయని అంటారు కోసంబి ఏరియా. సో ఈ ఏరియాస్ అన్నిటిని కూడా గౌతమ్ బుద్ధుడు ముఖ్యంగా బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ ఏరియాలో, బీహార్ ఏరియాలో ముఖ్యంగా గౌతమ్ బుద్ధుడు సంచరించినటువంటి ఒక ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ యొక్క పట్టణాలన్నింటినీ సంచరించాడు గౌతమ్ బుద్ధుడు. అట్లనే వర్ధమాన మహావీరుడు ప్రకారంగా వంగదేశం కూడా ఉన్నది దాని లిస్టులో, జనాభా లిస్టులో. అంటే వంగదేశం అంటే ఒరిస్సాలో కళింగ రాజు ఖారవేలుడు జైన మతాన్ని పోషించాడు కాబట్టి వంగదేశం దాంట్లో ఉన్న లిస్టు. కానీ మరి బుద్ధిస్ట్ జాతక స్టోరీస్లో కానీ, బుద్ధిస్ట్ కథలలో కానీ, పీఠకాలలో కానీ అది వంగదేశం లేదు. కానీ ఏదేమైనా షోడశ మహాజనపదాలు ఉన్నాయి. అందులో ఈ యొక్క కోసల దేశం తర్వాత వత్స దాని క్యాపిటల్ కోసం. దాని తర్వాత చేది కింగ్డమ్ ఉంటుంది. ఎక్కడది? ఈ యొక్క చందేలా బుందేల్ఖండ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి చేది వంశం పరిపాలించినటువంటి వాడు శిశుపాలుడు ఇక్కడ పరిపాలించారు. చేది కింగ్డమ్ శిశుపాలుడు పరిపాలించినటువంటి ఏరియాను చేది కింగ్డమ్ అంటారు. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే సూరసేన మత్స్య కింగ్డమ్కు సూరసేన అంటారు. సూరసేన కింగ్డమ్. దాని తర్వాత మత్స్య కింగ్డమ్ రాజ్యము ఇంకో జనపదం మహాజనపదాలు. దానికి విరాటరాజు నగరం దానికి రాజధాని. ఇంకా అది కాకుండా కురు వంశం మొట్టమొదటి, అంటే క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దంలో మొదట వెలిసిన పట్టణాలు కొన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత వెలిసిన పట్టణాలు కొన్ని ఉన్నాయి. మొదట వెలిసిన పట్టణాల్లో ఏంటి అంటే కురు ఏరియా, కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగినటువంటి కురు వంశం పరిపాలించినటువంటి హస్తినాపురం, ఇంద్రప్రస్థ నగరం అంటే పాండవులు పరిపాలించినటువంటి ఇంద్రప్రస్థ నగరం, కోసల దేశము అయోధ్య పరిపాలించినటువంటి రఘువంశం వారు పరిపాలించిన కోసల దేశం, అయోధ్య, శ్రావస్తి, ఆ తర్వాత కాశీ. ఈ మొదట ఆవిర్భవించిన పట్టణాలు, మొదట ఆవిర్భవించిన నగరాలు, నిగమ. సో ఈ నగరాలు అది. సో ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే మత్స్య కింగ్డము. దానికి ఏంటి అంటే విరాట రాజు. అంటే పాండవులు ఈ వనవాసం
పద్మ ఇది కనిపడకుండా ఉండాలని విరాటరాజు కొలువులో వాళ్ళు దాచుకున్నటువంటి వనవాసం 14వ సంవత్సరంలో కనిపడకుండా ఉండాలి వాళ్ళు. అది ఒక కండిషన్. ఏది పాచికలాడినప్పుడు, ఓడిపోయినప్పుడు ఆ విధంగా ఎవరికి తెలియకుండా మరి బృహన్నల వేషంలో విరాటరాజు కొలువులో ఉన్నారు. అది విరాటరాజు. దాని తర్వాత ఇంకా అతి ముఖ్యమైన అతి ప్రాచీనమైనటువంటి నగరం ఏంటంటే గాంధార రాజధాని తక్షశిల ఏంటంటే ప్రాచీన నగరములలో కల్లా అతి ముఖ్యమైనటువంటి నగరం తక్షశిలలో. ఇక్కడ అన్ని హిందూ విశ్వవిద్యాలయం కేంద్రం, హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్. ఇది హిందూ విశ్వవిద్యాలయానికి అన్ని రకాల సైన్స్, మరి జీవక స్టోరీ. ఇక్కడ జీవకుడు అనేవాడు వచ్చి ఎవడు? ఈ జీవకుడు అనేవాడు ఎవడయ్యా అంటే ఒక అనాథకుడు. వాడు కోసలరాజు పెంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కోసలరాజు తక్షశిలకు పంపితే వాడు ఒక వైద్యుడు కావాలని వైద్య శాస్త్రంలో దిట్టగా మారాడు. ఆ వైద్య శాస్త్రంలో ఈ దిట్టగా మారిన తర్వాత అతని గురువు ఒక టెస్ట్ పెట్టాడు. ఏమంటే టెస్ట్ పెట్టాడు? ఏదైతే అంటే ప్లాంట్ ఆయుర్వేద మెడిసిన్లో ప్రసిద్ధమైన ఏదైతే వృక్షం ఏ డిసీజుకు పనికి రాకుండా ఉండే వృక్షం ఏదైనా ఉందో తక్షశిల ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల ఏదైనా ఉంటే తీసుకురా అని చెప్పి గురువు అంటే పోయింది. వెతకంగా ఎక్కడ దొరకలేదు. అన్ని వృక్షాలు, అన్ని చెట్లు కూడా ఏదో ఒక వైద్యానికి పనికి వస్తాయి, కానీ ఏ వైద్యానికి పనికి రాకుండా ఉన్నటువంటి యొక్క వృక్షమే లేదని చెప్పాడా? శబాష్, నువ్వు ఇప్పుడు వైద్య శాస్త్రంలో ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో దిట్టగా మారినాడు అని చెప్తాను. ఆ విధంగా అతను రాజు కొలువులోకి పోతాడు. రాజు కొలువులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇది బింబిసారు యొక్క వైఫ్, ఆమెకు పెద్ద జబ్బు చేస్తే ఆ జబ్బు నయం చేస్తాడు ఎవడు? జీవకుడు. ఆ తర్వాత అతను గౌతమ బుద్ధుడు జబ్బు చేస్తే గౌతమ బుద్ధుడు బుద్ధ సన్యాసులకు కూడా అతను నయం చేస్తాడు. అది జీవక స్టోరీ. ఆ విధంగా గౌతమ బుద్ధునికి సమకాలికంగా ఇతను ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ కావాలి ఎట్లా అని తిరుగుతుంటాడు. అంటే ఆ కాలంలో కూడా 2000 మైళ్ళు, అంటే బీహార్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఎక్కడ పోయిందంటే తక్షశిలకు 2000 కిలోమీటర్ తక్షశిలకు పోయిండు. అంటే అంత దూరం నడిచేవాళ్ళు. అంటే విలేజ్లు ఉన్నాయి. విలేజ్లు మరి మొట్టమొదటిసారి మగధాను బింబిసారుడు 80 విలేజ్లు ఉన్నాయని చెప్పాడు. 80,000 విలేజ్. అంటే విలేజ్ వాజ్ యూనిట్. అప్పుడు పరిపాలనలో ఒక గ్రామానికి పెద్దని ఏమన్నారంటే గ్రామిని, గామిక పెద్దవాడు గ్రామానికి. అతనే అంటే కొన్ని గ్రామాలు కలిస్తే పట్టణాలు కలిస్తే సిటీ అయింది. కానీ అప్పుడు బేసిక్ యూనిట్ ఏంటి అంటే గామిక పెద్దవాడు గ్రామానికి. 80,000 గ్రామాలు ఉన్నాయట మగధ రాజ్యంలో. సో ఆ విధంగా తక్షశిల పెద్ద హిందువులు నేర్చుకునే హిందూ విద్యా కేంద్రం. అదే కాకుండా గాంధారకు క్యాపిటల్ తక్షశిల. ఆ తర్వాత కాంబోజా కూడా ఉంది. ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏరియాలో కాంబోజా, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ గాంధార ఏరియా లేదా తక్షశిల.
సో ఈ పదో పదో యూనిట్లో మనం షోడశ మహాజనపదాల గురించి 16 జనపదాల గురించి చెప్తున్నాం. దాంట్లో మనం కాంబోజా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏరియాలో ఉన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకా సెంట్రల్ ఇండియాలో మధ్య భారతంలో ఉజ్జయిని క్యాపిటల్గా దాన్ని యాదవులు పరిపాలించారు. ఉజ్జయిని సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉజ్జయిని. ఇంకో జనపదం మహాజనపదాలు, అది కూడా ఉజ్జయిని. అవంతి ఉజ్జయిని ఏరియాలో అవంతి కింగ్డమ్, దానికి రాజధాని ఉజ్జయిని. ఆ తర్వాత దక్షిణ భారతదేశంలో గోదావరి నది మీద ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటిది అసకా, అది కూడా ఒక 16వ జనపదాలలో షోడశ మహాజనపదాలు అసకా జనపదం. దానికి రాజధాని ప్రతిష్టాన లేదా అసకా జనపదం క్యాపిటల్ నిజామాబాద్ పోదన్ అని. సో ఈ విధంగా మరి దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా ఒక జనపదం ఉంది. సో ఈ విధంగా షోడశ మహాజనపదాలు ఎమర్జ్ అయింది. ఈ షోడశ మహాజనపదాలు క్రీస్తు పూర్వము 6వ శతాబ్దంలో బుద్ధిజము, జైనిజము వచ్చేటప్పటికి బ్రాహ్మణాధిపత్యము, మరి బ్రాహ్మణుల యొక్క యజ్ఞయాగాలకు వ్యతిరేకంగా బుద్ధిజం, జైనిజం తిరుగుబాటు చేసినాయి. ఈ తిరుగుబాటు గోవులు రక్షించాలని చెప్పి బ్రాహ్మణాధిక్యాన్ని తొలగించాలని చెప్పి ఒక ఉద్యమం లేచింది. ఏది ఒక మరి అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. మరి ఈ సొసైటీలో కూడా ఎలాంటి సొసైటీ వచ్చిందంటే అన్ఈక్వల్, అంటే తారతమ్య సొసైటీ, అంటే బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ వాళ్ళని, తర్వాత ఉన్న వర్గాలు తక్కువ వాళ్ళని, అలాంటి యొక్క వ్యవస్థ, వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చింది. వర్ణ వ్యవస్థ, తారతమ్య వ్యవస్థ, అసమానత వ్యవస్థ వచ్చేటప్పటికీ బుద్ధిజం, జైనిజం, వర్ధమాన మహావీరుడు మరి గౌతమ బుద్ధుడు క్రియేట్ చేయగలిగిన దాంట్లో ఏంటంటే ప్రథమ వర్గము క్షత్రియ వర్గం అని, బ్రాహ్మణ వర్గానికి 2వ స్థానం ఇచ్చారు. తర్వాత 3వ స్థానము ఎవరయ్యా అంటే వైశ్యులు, గహపతులు లేదా ట్రేడర్స్, 3వ వర్గం. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఒక తిరుగుబాటు 6th century BCలో ఉన్నటువంటి యొక్క వైదిక వైదిక బ్రాహ్మణ మతానికి వ్యతిరేకంగా ఒక తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ తిరుగుబాటు ఎందుకు జరిగిందంటే న్యూ మెటీరియల్ కల్చర్ వచ్చింది. న్యూ మెటీరియల్ కల్చర్లో మరి ఆ కొత్త మెటీరియల్ కల్చర్ అంతటా ఏగబాకి మరి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఏమొచ్చిందంటే ఒక తిరుగుబాటు, వైదిక బ్రాహ్మణ మతానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు, అహింస స్లోగన్ తోటి జంతు బలిని నిషేధించాలి, పశువులను రక్షించాలి, బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణ వర్గానికి ఉన్నతికి బ్రాహ్మణ వర్గం సుపీరియర్ కాదు, మరి క్షత్రియులు సుపీరియర్, వాళ్ళు బ్రాహ్మణులకు 2వ స్థానము, మరి క్షత్రియులకు 1వ స్థానము. తర్వాత వైశ్యులు, గహపతులు, ల్యాండ్ లార్డ్స్, ట్రేడర్స్ 3వ స్థానం, వైశ్యులకు శెట్టి వైశ్యులు 3వ స్థానము. ఆ విధంగా వైశ్యులు బుద్ధిజాన్ని, జైనిజాన్ని వైశ్యులు మరి ఎంబ్రేజ్ వైశ్యులు ఆదరించారు. ఆ విధంగా ఒక తిరుగుబాటు జరిగింది ఈ యొక్క 6th century BCలో. ఆ విధంగా గౌతమ బుద్ధిజం, జైనిజం, మరి ఇంకా కొన్ని మెటీరియలిస్టిక్ అజీవకాశ్, తర్వాత చార్వాకాశ్, ఇంత తిరుగుబాటు జరిగింది. సామాజిక వ్యవస్థలో కొంత మార్పు వచ్చింది. ఆ సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చింది. ఎందుకు సార్? ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి సామాజిక వ్యవస్థలో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏం మార్పు వచ్చింది అంటే మరి ఐరన్ టెక్నాలజీ వల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, రూరల్ ఏరియాలో ఫుడ్ బాగా పండింది. అంటే రూరల్ సెంటర్స్ అన్ని
ఒక అర్బన్ సెంటర్స్గా మారినాయి. అర్బనైజేషన్ వచ్చింది. పట్టణాలకు విలేజెస్ నెమ్మదిగా పట్టణాలుగా పొందాయి. పట్టణాలలో ఎవరు ఉంటారంటే ట్రేడర్స్ ఉంటారు, ప్రీస్టులు ఉంటారు, తర్వాత పరిపాలకులు ఉంటారు, మరి వర్తక వ్యాపారం ఎక్కువ నడుస్తుంది. అది పట్టణం. మరి పల్లెల్లో ఎవరు ఉంటారు? వీళ్ళు వ్యవసాయదారులు పల్లెల్లో ఉంటారు. సో ఈ విధంగా పట్టణము పల్లెలు అనే ఒక తేడా వచ్చేసింది. అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. దాంతో ఈ అర్బన్ సెంటర్ రూరల్ ఏరియాలో పండించే పంట అర్బన్ సెంటర్లో వచ్చిన వృత్తిపరంగా వచ్చినటువంటి ఒక పనిముట్లు రూరల్ ఏరియాకు పోవడం. ఈ విధంగా బార్టర్ సిస్టమ్ వచ్చింది. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి వ్యవస్థ వచ్చింది. వస్తు మార్పిడి వ్యవస్థ మరి ఒక వస్తువుకి ఇంకో వస్తు మార్పిడికి కూడా ఈజీ కావడంతో మనీ చలామణి కావడానికి ఒక మరి శతమాన సిల్వర్ కాయిన్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత కార్షపాన కాపర్ కాయిన్స్ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా కాయిన్ ఎకానమీ కూడా వచ్చింది. 6th century BCలో పంచ్ మార్పులు కాయిన్స్ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్లో వివిధ వర్గాల వాళ్ళు ఉంటారు. రూరల్ ఏరియాలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు చేసే వాళ్ళు రూరల్ ఏరియాలో ఉంటారు. అర్బన్ ఏరియాలో వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఈ విధంగా క్లాసిఫైడ్ సొసైటీ వచ్చింది. ఆ సొసైటీలో మరి బ్రాహ్మణుల వ్యతిరేకత వచ్చింది. దాంతో హెటరోడాక్స్ బ్రాహ్మణ వ్యతిరేక తిరుగుబాటులు, హెటరోడాక్స్ సెక్ట్స్, అది బుద్ధిజం, జైనిజం వచ్చి మరి సమానత్వము, బ్రాహ్మణాధిపత్యాన్ని తొలగించాలని క్షత్రియులు మరి తిరుగుబాటు చేశారు. కాబట్టి క్షత్రియులకు మొదటి స్థానం వచ్చింది సొసైటీలో. ఈ అంత మార్పులు ఎట్లా వచ్చినాయి? ఈ యొక్క ఐరన్ టెక్నాలజీ, సర్ప్లస్ ఎకానమీ, మరి రైజ్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ రావటం, గౌతమ బుద్ధుని బోధనలు, మరి వర్ధమాన మహావీరుని బోధనలు, ఇది ప్రజల భాషలో రావటం, ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థలో మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులు, సామాజిక వ్యవస్థలో వచ్చినాయి. అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ, రెవల్యూషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, మరి అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ తోటి మరి అర్బన్ సెంటర్స్ మరి ఆవిర్భవించినాయి. రూరల్ అర్బన్ కనెక్షన్, ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం బాగా పుంజుకున్నది. మరి వర్తక వ్యాపారం పుంజుకొని మరి మనీ చలామణిలోకి రావడం జరిగింది. అది పంచ్ మార్పులు కాయిన్స్ 6th century BCలో వచ్చింది. ఆ విధంగా 6th century 4th century మౌర్యుల కాలం దాకా వచ్చే వరకు ఎన్నో మహాజనపదాలు 16 గ్రేట్ మహాజనపదాలు వచ్చినాయి. ఆ జనపదాలలో 16 వాటిల్లో మరి కొన్ని జనపదాలు ఇంకో జనపదాలు ఆక్రమించుకోవటం, ప్లండరింగ్, లూటింగ్ అండ్ ఇది ఆక్రమించుకోవడం ద్వారా అతనికి రాజులు ఆ విధంగా అంతకుముందు రాజన్ అనేవాడు ఉండేది. రాజన్ ఓవర్ ది టెరిటరీ, ఇది ప్రజలు కాకుండా ఇప్పుడు రాజన్ ఓవర్ ది టెరిటోరియల్ కింగ్డమ్స్ వచ్చినాయి. 16 గ్రేట్ మహాజనపదాసు టెరిటోరియల్ కింగ్స్. రాజు పవర్ ఎక్కువైంది, సభా సమితి పవర్ తక్కువైంది. మరి స్టాండింగ్ ఆర్మీ వచ్చింది. మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? వర్తక వ్యాపారుల నుంచి, మరి ఈ గహాపతుల నుంచి, మరి అంటే గహాపతులు అంటే భూస్వాముల నుంచి, భూమి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుంచి, ట్రేడర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఒక వర్గం, ట్యాక్స్ నిర్ణయించడం ఒక వర్గం, మరి భూమి నుంచి భూమి ట్యాక్స్, మరి వృత్తి ట్యాక్స్, ఈ విధంగా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ తోటి రాజులు స్టాండింగ్ ఆర్మీని పెట్టుకోవటం, బ్యూరోక్రసీని పెట్టుకోవటం, ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క పట్టణాల్లో రాజులు, మరి ఉన్నత వర్గీయులు, మరి పల్లెలలో ప్రజలు, కామన్ మ్యాన్ పీపుల్ ఉండటం, ఈ విధంగా సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పులు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా క్షత్రియులు బలమైన వాళ్ళుగా, రెండో వర్గం బ్రాహ్మణులుగా, మూడో వర్గం గహపతులు లేదా మరి ట్రేడర్స్, తర్వాత శూద్రులు నాలుగో వర్గము, ఆ తర్వాత ఉమెన్ స్లేవ్స్. మొట్టమొదటిసారి మొదటిసారి యజ్ఞయాగ పీరియడ్ స్లేవ్స్ కూడా ఉన్నారు. స్లేవ్స్
చేసి వర్తక వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ఇన్ఈక్వల్ సొసైటీకి వ్యతిరేకంగా ఒక తిరుగుబాటు వచ్చింది 6th century BC-లో. ఆ తిరుగుబాటులో సోషల్ ఎకనామిక్ చేంజెస్ రావడం, అది సోషల్ చేంజెస్ కూడా వచ్చినాయి. సో ఈ విధంగా క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దంలో 16 జనపదాలు రావటం, 16 షోడశ మహాజనపదాలు, వాటిల్లో అంగ, మగధ, తర్వాత కాశీ, వైశాలి, సో తర్వాత ఈ యొక్క వ్రజ్జి, మల్ల, వత్స, చేది కింగ్డమ్, తర్వాత కొసంబి, వత్స, మత్స్య, శూరసేన, మరి తర్వాత విరాట నగరం, కురు, పాంచాల, తక్షశిల, గాంధార, తక్షశిల, కాంబోజ, మరి అసక, ఇలాంటి 16 జనపదాలు. మరి 16 జనపదాలు, ఇవన్నీ రావడానికి ఐరన్ టెక్నాలజీ కారణం. ఇనుము వాడకం, అన్నింటిలో కూడా ఇనుము వాడకంతో సమృద్ధి అయినటువంటి యొక్క పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను తొలగించి గంగా యమున మైదానంలో వ్యవసాయ అభివృద్ధి, పంటలు బాగా పండినాయి. అప్పర్ గంగా వ్యాలీ కన్నా వీట్ బార్లీ పండుతుంది అప్పర్ గంగా, కానీ మధ్య గంగా వ్యాలీలో రైస్ పండుతుంది. కాబట్టి సమృద్ధిమైనటువంటి ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉంది, అక్కడ రైస్ పండు. మధ్య గంగా వ్యాలీలో ప్రాంతంలో రైస్ బాగా పండటంతో, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరగడంతో ప్రజలు బాగా పెరిగారు. ప్రజలు పెరగడంతో పల్లెలు వెలిసినాయి. పల్లెలు వెలిసడంతో టౌన్లు పట్టణాలు అయినాయి. ఆ విధంగా షోడశ మహాజనపదాలు రావడానికి ఈ యొక్క బాగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, ఐరన్ టెక్నాలజీ స్ప్రెడ్ అయి ఉత్పత్తి, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సమృద్ధిగా కొంతమంది మిగతా వాళ్ళకంతా ఉత్పత్తి చేయగలిగారు. దాంతో మిగతా వర్గాల వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని వృత్తులలో సెటిల్ అయిపోయినారు. ఆ విధంగా వృత్తిపరమైనటువంటి ఆక్యుపేషనల్ క్లాసెస్ వచ్చినాయి. ఆ విధంగా క్లాస్ డివిజన్ వచ్చింది. క్లాస్ డివిజన్లో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వచ్చి, కానీ 6th century జైనిజంలో అహింస, ఆస్తేయ అనేటువంటి సత్య, మరి బ్రహ్మచర్యం, గౌతమ బుద్ధుని బోధనలు ఏంటి, ఈ యొక్క ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ఆల్, అందరూ సమానులే, అటువంటి సమసామాజిక వ్యవస్థ స్థాపించాలని ఒక తిరుగుబాటు వచ్చింది. ఆ విధంగా మెటీరియల్ కండిషన్స్లో ఎప్పుడైతే మార్పులు వచ్చినాయో సామాజిక కండిషన్లు, వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు వచ్చినాయి. ఈ మార్పులన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఐరన్ టెక్నాలజీ సమృద్ధిగా, మరి ఐరన్ యాక్స్, ఐరన్ సికల్, ఐరన్ ప్లౌ, మరి అగ్రికల్చర్ వ్యవస్థ, సెటిల్డ్ ఎకానమీ, మరి అర్బన్ సెంటర్ రావడం, టౌన్స్ వివిధ రావడం, ఈ అంత ఎకానమీ పంటలు పండించి, మరి ఈ వివిధ ప్రజలు పన్నులు కట్టే స్థితికి వచ్చారు. కాబట్టి పన్నులు వసూలు చేశారు. కాబట్టి అతను స్టాండింగ్ ఆర్మీని పెంచుకున్నాడు. పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలు వచ్చినాయి, రాజరిక వ్యవస్థలు వచ్చినాయి. ఆ వ్యవస్థలు మరి వివిధ ఈ యొక్క అంతరాలు, ఇలా సామాజిక వ్యవస్థలు కేవలం క్షత్రియులు, బ్రాహ్మణులు, తర్వాత వైశ్యులు, దహపతులు, మర్చెంట్స్, ట్రేడర్స్కు మరి వర్తక వ్యాపారానికి అనుకూలంగా ఏంటి, ఈ యొక్క షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బుల్లక్ కార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాకుండా ఇంకా కైన్ ఎకానమీ, పంచమార్కుల కైన్స్ కూడా వచ్చినాయి. చలామణి బార్టర్ సిస్టమే కాకుండా మరి కైన్ ఎకానమీలో వచ్చింది. దాన్ని కార్షపాలాసు లేదా శతమాన. సో ఈ విధంగా సిల్వర్ కైన్స్, కాపర్ కైన్స్,
కామర్స్ అభివృద్ధి చెందింది. దాంతో ఈ ట్రేడర్స్ కామర్స్ బుద్ధిజాన్ని జైనిజాన్ని ఎక్కువ ఆదరించారు కాబట్టి సమాజంలో నూతన సామాజిక వర్గాలు ఆవిర్భవించింది. ఆ నూతన సామాజిక వర్గాలలో ముఖ్యమైనదంటే క్షత్రియులు అగ్రవర్ణంగా, బ్రాహ్మణులు రెండవ వర్గంగా, గాపతులు ట్రేడర్స్ మూడవ వర్గంగా, శూద్రులు మళ్ళీ వర్గ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన ఆ వర్గ వ్యవస్థ ఉన్నది. కానీ కొంత ఈక్వాలిటీ అంటే ఏ వృత్తిపరమైనటువంటి నిబంధనలు లేకుండా ఏ వృత్తి అవలంబించేవాడు ఆ వృత్తి అవలంబించేటువంటి యొక్క సఖ్యత 6th century BCలో ఉన్నది. ఇది 6వ శతాబ్దంలో గ్రీస్ పూర్వం 6వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి యొక్క జనపదాలు, మహాజనపదాలు, మరి పల్లెలుగా ఉండి పల్లెలు పట్టణాలుగా ఆవిర్భించడం, మరి ఈ యొక్క సామాజిక పరిస్థితుల్లో సమాజంలో వివిధ వర్గాలుగా ఆవిర్భించడం, వర్ణాలు మరి యొక్క ఆవిర్భవించడం, అది తర్వాత ఎకనామిక్ కండిషన్, ముఖ్యంగా దీనికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వచ్చినటువంటి ఐరన్ టెక్నాలజీకి వచ్చిన మార్పులతోటి మిగతా సామాజిక వ్యవస్థలు మార్పు చెందినాయి. ఇది మనం ఈరోజు 6వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి యొక్క మరి మహాజనపదాలు అర్బన్ సెంటర్స్, మరి సోషల్ ఎకనామిక్ చేంజెస్ ఇన్ ది సొసైటీ.